At Kaya Kauma, nested deep within Kilifi County, 31-year-old Ayub Nyoka leads a dedicated group of women, both young and old, on a mission to restore their sacred forest. Among them, Tumaini and Eunice play crucial roles, tirelessly propagating indigenous tree species and training their communities in sustainable conservation practices. Hii mafunzo yenye tulipewa na BGCI, jinsi ya kuotesha miti ama aina ngapi za miti ziko, na katika hayo mafunzo pia tumejifunza ama nimejifunza hasa kuna miti mingi ya kiasili ina manufaa mengi kwa binadamu ama kwa sisi watu, kwa sababu miti mengine majani yake ni dawa, magamba yake ni dawa, mizizi yake ni dawa. So ile elimu mimi huwa napitisha kwa mayuth wenzangu na kwa jamii kwa ujumla. Together, they have nurtured 18,000 native trees, representing 40 different species, transforming once barren land into a thriving ecosystem.